searching the murdered girl's ghost at the waterfall. Who is this man I met who lives alone in a mud slab? And why she asked me to leave the area immediately? Guys, I'm here to find a woman spirit, a ghost that had made so many people afraid, and to find that particular woman's death place. Good morning. What's your name? මොකක්ද නම? මගේ ඔව්. එලිස් නෝනා. I've seen there's a ghost. ගෑනු කෙනෙක් කෑ ගහනවා එහෙම සද්දෙම ඇහිලා තියනවාද? මම කෑ ගහනවා කියන එකක් දන්නේ නැහැ. But have anybody have seen the අපිට ඉතින් විශ්වාස කරන්නත් බෑ නොකරත් බෑ. කියන්නේ Hey, නොකරත් බෑ කියන්නේ why you said නොකරත් you, බෑ you, you කියන්නේ can't believe but you said you also නැරිලා said තියෙනවානේ. so many කට්ටිය. like how many? ගෑනු කෙනෙක් මරලා දාලා කියනවා. මරලා දාලා. It's a ඔව්, it's a කවුද? homicide. එක්කන් ඇවිල්ලා A murder case. මරලා Okay. දාලා. 10කට වගේ උඩදී වගේ. 10 years before. Okay. ගෑනු මේක වෙන්නේ ඉතින් අපි දැකලා නෑනේ. That's true. මේ කියනවා කට්ටිය අපි දන්නේ නෑ. The guys, Alice Nana got a nice hut. Why got it? Do it. Ah, your daughters. Oh. එයා පින්කම් ගෙදරින්. Ah. Temple. Pansale. Thank you so much. හොඳයි ඉන්නේ. Okay. Oh wow, guys! I saw this place when I was walking from top of the road, and a rock, a stone, and I think still the water are usually coming from there. I think it's not really good looking, like scary looking, guys. You see, with these strong waves, all these bushes are curved down. The water is extremely powerful, guys. It's not a wonder if somebody got dropped on here, definitely he will lose his life. And no way to survive, guys. You even can't imagine to go there, guys. It's that much powerful, it's so strong, guys. Got a red notice from the villagers not to go there. If you go there, I'm sure definitely you will lose your life. Guys, it's a banyan tree. So because of that tree, the people are calling here the shadow of banyan tree. It's so noisy, guys. I'm sorry. Good morning. සුබ උදෑසනක් වේවා. සනක පුතේ. ආන්ටි මට දැනගන්න පුළුවන්ද මේ හරිය අර මේ කවුරු හරි මැරුණා ඊට පස්සේ හොල්මන් තියනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තද? People are saying there is a ghost. තිබ්බා තමයි පුතේ හොල්මන් නම්. ඇත්තටම තිබ්බ හොල්මන? ඔව් ඉතින් තිබ්බට පස්සේ මේ මිනිස්සු ඒක නැති වුණා දැන් නෑ. ඇත්තටම හොල්මන් තිබ්බද? Did you have really ghost? There is a ghost? හොල්මනක් හිටියද? ඒ කියන්නේ දැකපු අය ඉන්නවද? Anybody seen? දැක්කේ නැහැ පුතේ අපි. අපි නම් දැක්කේ නැහැ කට්ටිය කියනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ කෑ ගන්නවා ඇහිලා තියෙනවා. Is it true that people have listened screaming like, you know? ඒ සද්ද නම් ඇහෙනවා. ඇහෙනවා. ඇහිලා තියෙනවද ඔයාලට? ඇහිලා තියෙනවා. කෑ ගන්න සද්ද නම් ඇහෙනවා ඉතින් අනිත් රැට? At night? ඔව්. ඔයාලට ඇහිලා තියෙනවද ආන්ටි? කෑ ගහනවා එහෙම ඇහිලා තියෙනවද? අපිට නම් ඉතින් මට ඉතින් කන් ඇහෙන්නෙත් නැහැ. She's bit deaf. But she said she had that screaming sound. In රැවිලාද ආන්ටි කීර වගේද ඇහිලා තියෙන්නේ එහෙම සාමාන්‍ය? රෑ 9ට. කී දෙනෙක්ද මැරලා තියෙනවද? How many people have been died? අපිට ළඟදී වටාවේ. එහෙමද? ගොඩක් මැරලා තියෙනවා. මෙතනද? පල්ලෙහා. Okay. Here is more safer, no? මෙතන okay නේ? මෙතනත් මැරුණා එක්කනේ. Oh guys, the exact place where I was, there was a old granny had been died. කොච්චර කාලෙද කලින්ද ආන්ටි? අවුරුදු 4කට කලින්. But that is like 4 years before. But as she said, there are so many death cases here. As per them, that so many people have heard that screaming sounds, you know, ghost. Yeah. දැකපු අය ඉන්නවද? දකින්න ඉතින් ඇති අපි ඉතින් හයෙන් පස්සේ යන්නේ නැහැ. හයින් පස්සේ යන්න බයයි නේ. So it's so dangerous, right? The water. Yeah, all right. Okay, thank you. So she said you have to leave as soon as
down there is so dangerous. And what I feel, she's hiding something. She's not saying exactly the whole story, but what she said, you go away as soon as I can. But I won't go down there to see the exact place that so many people get died. Guys, ignoring all the danger in this environment here, it's unbelievably beautiful, guys. It's so greeny, and you can see that thousands of trees. And also the board is saying exactly do not get bathed here because it's extremely dangerous. So I do not recommend anybody to come here and get bathed. People are claiming that they have seen the ghost, and they are saying that the ghost was appeared even in the daytime with this enormous brightness. Unbelievable, guys. And also that auntie was at the hut. She said there was a murder case and many people have been died. Unbelievable. I feel so scary, guys. You know, that feeling is, you know, I can't explain it. So it's crazy feeling, guys. I also was in the top of the waterfall. Actually, they are quite safer when compared to in here. This is like a second stage. Look at that, guys. I can't wait to see that most dangerous place in this waterfall that so many people are saying do not go there. That is the exact point that the waterfall get a sudden cliff right into the fall, like creating more than 100 feet from top to the bottom. Unbelievable. If you fall from there, guys, your body will be never found. This nature is so beautiful, guys. I'm on a tea estate. The road gets over from there, the concrete road, and this is like a trekking road. It's unbelievable, guys. So beautiful. Guys, this whole story is unbelievable. It's really complicated. You know, there are so many victimized and so many people have been seen, and some are heard that that screaming sound of that woman, and also some said that how they stay without believing it, because so many people have been dying in this environment. And then there was one murder case too. Guys, you shouldn't go alone there to get bathed. That is number one. The second, when it's high tide, when you got heavy rain in here, you shouldn't go, because the water is extremely strong, the current is extremely strong, it's acting like a devil. You shouldn't go there, guys. Sri Lankan villagers are saying that if you got a house waterfront, let's say waterfront houses, you will not get that really worthwhile. So by looking at these houses, I can see that it is convinced that they are not really developed, not that rich. They are like they're on a pickle. Good morning. කොහොමද? මේ හොල්මන් තියනවා කියලා කියන්නේ නැත්තද මේ මේ හැල්ල ගාව. So you are here 41 years but you never have seen a ghost. No woman sound, lady කෙනෙක් කෑ ගහන සද්ද එහෙම හොයනවා. How many have been died here? කී දෙනෙක්ද මැරලා තියෙනවද? 14ක්. So 14 people died. Okay. What was the recent case? ළඟදී මැරුණේ කවුද? In here somebody got died. Okay. Woman? Lady කෙනෙක්. Okay. So evening you feel, you know, like scared, you feel හවසට නිකන් බය හිතෙනවද එහෙම තනියෙන් එහෙම යනවද? If you like in there you go and get bath. Okay. So this is there you got your house. What time you go? Right ahead. Sometimes she go to the water at night, 10 o'clock, when her husbands get back home. Really? Right ahead. Oh my goodness. What's your name? Your name? Swarna. Okay. You born in here? Okay.
It's a good comment. Positive. Fish, right? Sri Lanka. Oh. Only from one piece, right? That is chopping. Chopping. Okay, for chopping. So, Oh. how much? Like this elephant, how much? Here, ලක්ෂ 3කට 3 lakhs for මේක local. 5කටවත් දෙන්න ඕනේ. Why is that expensive? Are you? ඒ කියන්නේ මේ කොටෙන්නේ කපලා තියෙන්නේ. Ah, okay. තනිකර කොටෙන්. Ah, මේ ගාලා තියෙන්නේ මේ වෝටර් බේස්. Mhm. හරිද? Okay. ඒ කියන්නේ මේක දැන් ආයේ මේ වෙන පාටක් ගන්න නැහැ. මේක අඩුම දෙනවා 2කට. 2 lakhs. ගල් Oh, how do you do these things? Like, do you have special tools? So this is like stones, guys, like black kalugal, right? කලුගල්. Okay. කියන්න. Hello, good morning. What's your name? What's your name? කියන්න. She's so shy. Holman Tino Kila, is that true? At the Holman Tino Kila? You heard? No. No, never. Hey. Never heard. බොරු. Oh, okay. එහෙම මේකක් නැහැ. හොල්මන් කියලා. දැන් How about you inside your family? Anybody had heard that, you know, that screaming sound or something like that? නෑ එහෙම නෑ. එහෙම නෑ. දැන් ළමයෙක් ගෙනල්ලා මරලා ඒ ළමයා එහෙම හිටියා. ඊට පස්සේ ඒ ළමයා මිනිස්සුන්ට පේනවා කියලා තමයි කතාව Even at the තියෙන්නේ. daytime, right? ඔව්. The all time. මේ රෑ වෙනකොට වගේ නිකන් අඳුර වැටෙනකොට වගේ එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ මේ කොහොම හරි ඒ ළමයාගේ ඇටකටුවරේ මේ හම්බෙලා තියෙනවා. පල්ල හැදිපිලා. Really? The Oh. bones. Yeah, that is pretty obvious, guys. So as he said that the bones, you know, that the ribs and stuff being found down from the waterfall, so that the particular girl being killed by somebody while before. So that story is a fact. But the spirit and the ghost story, I'm not really sure, but still I'm on exploration. What's your name? මොකද නම? morning, Geeta. Geeta. Okay. Like අඬනවා වගේ එහෙම එහෙම ශබ්ද එනවා කියලා කියනවා. අර Who said? කවුද කිව්වේ? ඒ කියන්නේ මේ ගමේ අයම තමයි කියන්නේ. ඒ Not වුණාට මේ outside. එළිය කට්ටිය නෙවෙයි ගමේ අයමයි කියන්නේ. ඔව්. Okay. අටක් වගේ. Attack. 8 people died. How many years you are living in here? අවුරුදු කීයක් ඔයා මෙහි ඉන්නවා? එම 30. Yeah, 30 years. Okay, so during that time you saw only 8 people die, ne? Only 8 දෙනෙක් විතරයි. Okay. But you don't believe that there's a ghost, ne? කොල්මනක් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ, ne? ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඉතින්. No, you don't believe. මේ මේ හාමුදුරුවමක් ඇවිල්ලා දියල්ල පාමුල හිටියා. ඒ කියන්නේ මේ නැරඹුම් කුටියේ. එයා නම් කිව්වා ශබ්ද එනවා. එහෙම කියලා. At night or daytime? දවල්ද රෑද? රෑ. Right. ඔව්. There was a monk. That monk had told her that he had heard that screaming sound. You know, a lady was crying at night next to the waterfall. I mean, this is unbelievable. I feel so. You know, it can be, maybe it can't be. Your Malmamad? Oh. I was searching you a long time. I want to know that about the ghost, the spirit. Asupini alle innawa කියන හොල්මන. ඒක ඇත්තක්ද? Is that true? ඒක බොරු. හොල්මනක් නෑ. මාත් කොහෙද? I'm from Candia. I'm a Candian. I'm Sri Lankan. I'm Candian. නුවර. සිංහල. Yeah. මාත් බොරු. බොරු. So no ghost in here? නෑ. ගොඩක් අය කියනවා මේ ghost කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා කෑ ගහන සද්ද ඇහෙනවා රැට. woman කෙනෙක්. එතකොට පල්ලෙය කෙනෙක්ව මරලා දාලා තිබ්බා. ඇටකටු හම්බෙන දියැල්ල පල්ලෙහා තිබිලා ඒ වගේ කියනවා ගොඩක් අය. So you are the person who found the body of that. What was the story? ඒ මරලාද? Is that a kill? කවුද? Who killed that? ගොළු ළමෙක්. ගොළු ළමෙක්. The girl was කතා කරන්න mute බෑ. girl. Okay. බදුල්ලෙක් නේ. බදුල්ලේ. Who killed? කවුද මරලාද? ඒ ආමියගේ එක්කෙනෙක් එයාත් එක්ක යාළු වෙලා ඉඳලා. Okay, so army boyfriend. ඔව්. Okay, the couple came here. දෙන්නක් මෙහි ආවා. ඒ දෙන්න බදුල්ලේදී යාළු වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ ළමයාත් එක්ක. Okay. ඊට පස්සේ ඒ ළමයා සල්ලිත් ගෙතනින් අරගෙන ඒ ළමයා එක් කරගෙන ඇවිල්ලා අරුණායකට. ඒ අරුණායකට ඇවිල්ලා දවසක් ඒ ගෙදරක ඉඳලා Okay. ඇවිල්ලා බලන්න එනවා කියලා ඇවිල්ලා වාගෙන ඉඳලා මරලා දාලා. Why? So what's the reason ඇයි මරලා තියෙන්නේ? ඒක මේ මොකද කියන්නේ ඒක මේ ප්‍රේම සම්බන්ධයක්. Okay. And the girl.
girl ගෙන් සල්ලි මරගෙන. Okay, the guy had been taken money from the mute girl who been died over there. So එයාදී කෑ ගහනවා කියන්නේ is that the girl that screaming down there? බොරු. ඒක බොරු. ඔය ඇල්ලේ ඕන තැනක මම බහිනවා. ඔය ඇල්ලේම යම් කිසි දෙකකින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට හම්බෙන්න ඕනේ. මට එහෙම දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. How many people මම died? 14ක් කරනවා. 14 babies. Only you. අර ළමයාගේ මරලා දාපේකට මම උසාවියට ගියා. Okay. So how was the body like? කාණිය ජංගියක් විතර ඉතුරුලා තිබුණේ. ගෑණියක්ද පිරිමියෙක්ද කියලා දැනගන්න බැරුව. ඕක පෙන්වන්නේ අරණායක පොලිසියෙන් තමයි රාජකාරී කරේ. අර ඇඟිලි සලකුණේ කියලා වැඩසටහන් තිබුණේ. Okay, the guy was caught. මරපු මනුස්සයාව අල්ලගත්තද? අල්ලගත්තා. Now he's in the jail? ඔව්. හිරේ? ඔව්. Okay. මට ඇවිල්ලා විනාඩි 12ක් විතර වතුර යට ඉන්න පුළුවන්. He can stay underwater 12 minutes. විනාඩි 12ක් ඉන්න පුළුවන්. My goodness. So you are a good strong swimmer and then you can dive well. He's a good diver. Oh my goodness, guys. Unbelievable. He's a musician. He can play his nose. He is a guardian. He is a lifeguard. He's living on that slable. This is your house. So you live in here. මම මේක ඉන්නේ. Who made this? What had it? Unbelievable, guys. He had make this house. Wow, this is your bed? Wow. Do you have electricity? You have light? මගේ දරුවෝ ඉන්නවා. ගෙවල් තියෙනවා. Okay. You have kids? මම ඇවිල්ලා Herbal yoga. So you are yoga. He's a yoga master. Wow. You got a torch? Why you have a torch? You go at maybe you need to support somebody waterfall, right? So it's working well. ඒ කඩිච් එක කඩලා කම්පිය තියෙනවා එළිය. Okay. And this is his musical instrument. Oh, it works well. Good. And this is your tea station? ඒකක් අරින් එම්බොන්න. මේක So බුලත් you පිටක් make කොට කොටා ගන්න වං එළිය. Okay. Alright, you got a Yeah. grinder. තියෙනවා. Alright. Good. And this is your bed. Your bed, right? So at night you don't have electricity, no power? Oh, you got kerosene lamp. Oh my goodness. අංගම් සටන්. So you are an Angam fighter? Really? You are a traditional fighter? Wow. චන්දසිරි බණ්ඩාර. Yeah, Sandasiri Bandara. ඒ තමයි He's a ගුරුනාන්සේ. fighter. He's a fighting master. ගුරුනායකද. My goodness. මේ බලන්නකෝ. Is that a newspaper? ඔයා සිංහල දන්නවනේ. Yeah, I know very well. Asupini Alata. Oh my goodness. This is you. Wow. This is the exact guy that been rescued. Not really rescued, that took many bodies from the... ඔයාට මට බොරු කියන්න Oh නෑ. my god. Unbelievable, guys. I think I'm so lucky to meet this guy. I think this kind of guys are hide from the world. He's an extremely talented guys with music and with a big heart that keep supporting whoever victimized on the waterfall. Oh, he got a small storeroom. Maybe when he needs tea, so he has some facilities to do that. Look at that.
flower pots. He's a creative guy, and he's like, you know, he's an artist. He got all these artistic things, musical instruments he's playing, and he's a yoga master. And you believe in nirvana? You believe in enlightenment? නිවන් දකින්න එකද ටාගට් එක? යෝගා කරන්නේ අපේ ශරීරයට පණ තියෙනකම් පමණයි. ඔයාලට තේරෙනවද? To be healthy, නිරෝගී වෙන්න. මම ඇවිල්ලා නිරෝගී වෙන්න. යෝගා කරන්න පුළුවන්, මොන දේ කරන්නත් පුළුවන් අපිට පණ තියෙනකම් පමණයි. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට කිසි දෙයක් කරන්න බෑනේ. ඒක ගැන බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. So you believe the reincarnation? ආයි ඉපදෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවද? නිර්වාණය, එතකොට enlightenment, are you believe in those? එහෙම තවත් හැරයක් ඉපදුනා නම් ඇයි මේ මනුස්සයාට අතීතේ මතක නැත්නම් ඉතින් තමන්ගේ තන හොයාගෙන එන්න පුළුවන්. තමන්ගේ දරුවෝ හොයාගෙන එන්න පුළුවන්. So you mean when the brain die all finish? මේක ප්‍රශ්නේ මාත්‍යක මරණයට පස්සේ ඔක්කොම ඉවරයි. මරණ පස්සේ ඉවරයි. Nothing. Empty. එයාගේ අතීතේ කරපු දේ හොඳ නරක. දැන් මම මරුණා කියන්නකෝ. මම මරුණා කියලා ආරංචි වෙනවා ඔයාට. ඔබතුමාට ආරංචි වෙනවා මම මරුණා කියලා. අන්න මතකේ වාගේ හදවතේ තියෙනවා. අර මාමා හම්බෙන්න ගියා. මාමා වටනලාව ගැව්වා. එච්චරයි ඉතුරු වෙන්නේ. සල්ලි තිබ්බට ඉතුරු වෙනවද? නෑ. දැන් මහත්තයා ඇවිල්ලා කොහොමද අත්තරම් මුද්දක් දානවා. උරලෝසුවක් තියෙනවා. ලක්ෂණ කොල්ලෙක් නම් කෙල්ලෙක් වුණත් බලනවා. හරිද? ලොකු ගෙයක් තිබුණොත් ඒ ලොකු ගේ දිහාත් බලනවා. ලොකු වාහනයක් තිබුණොත් ඒක දිහාත් බලනවා. මහත්තයා ඕකෙන්ද අපි ජීවත් වෙන්නේ? නෑනේ. සල්ලි වලින්ද? නෑනේ. අපි මේ ගන්න මේ හුස්ම ටිකෙන් ජීවත් වෙන්නේ. අන්න ඒක ආරක්ෂා කරගන්න. You health සෞඛ්‍ය. ඔයාට ඔයාගේ ඔය හැම දෙයක්ම කරන්නේ ඔයාගේ හුස්ම ටික තියෙනකම්. සත්‍ය තියෙන්නේ හුදකලාව. That's true. Isolation. හරිද? හුදකලාව මහත්ය වුණත් හුදකලාවේ දා තනියම ඉන්නකොට මහත්යට ඕන එකක් ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් ගැන හිතන්න පුළුවන් තනියම. අද ඒක නෙවෙයිනේ. අද ඔයා මොකද්ද හිතේ වේදනාවක් ඇති වුණා. යාළුවෙක් කරෙන් මෙන් අඬ ගන්නවා කොතෙන් හරි යනවා බියර් එකක් කරෙන් මෙන් බාර් එකකට යනවා ගහනවා පැත්නා ඊට පස්සේ අරක කරමු මේක කරමු අරුවට ගහමු එහෙම නැත්නම් ඌ මරලා දාමු ඔය වගේ දේනේ තනියම කල්පනා කරන්න ඔයාට මගේ දරුවෙකුට වගේ කියන්නේ ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම ඔයා තනියම කල්පනා කරන්න තනියම ඒක තීරණය ගන්න your determination අදිෂ්ඨානය නේ අදිෂ්ඨානය ඒ අරෙන්ද වෙන ඔය වෛද්‍යවරුන්ගේ හරිවත් ඒ පිළිගන්න එපා. යාපනයේ කෑම ළමෙන් මේ කකුලෙල්ල මැරුණා. කකුලේ එල්ලෙල්ල මැරුණා. තමන ළමයෙක්. How? ඒ කොහොමද? අයි මාත් ඔක අර මේ මානහිමිකන් ටෙලිනාට් එකේම ගියානේ. වාඩ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. Yeah. Oh my God, seems to be he's a strange guy. My goodness, he's deeper than I thought. What is that? Yeah. Here? Tiya pathule salege vissක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. This is you, right? එයාගේ මනාලයක් විදියට හැඩ ගන්නලා. Oh, this is you? Yeah. Oh my goodness. So you're famous. You're a very famous guy. My goodness. This is like a movie, right? No. Oh. So he's a movie character. බොරු You have කියනවා. that? Yes. You have your past fact check. හරිද? ඒ වුණාට මේකයි මම වැඩි ප්‍රචාර වෙන්න කැමති නෑ. මගේ පාඩු වෙන්න තමයි. You like to be මට isolated ඕන and stay calm. මම ඉතාලම අහිංසකයි. හැම අවස්ථාවක මං අහිංසකයි. මට කෙනෙක් ගහන්න ආවත් මට ගැහුවත් මං කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මම බලාපොරොත්තු වෙන හුඟක් දුරට. ඒක මම ගුරුනාන්තයත් මං දිවුරලා කියලා තියෙනවා. ගහන්නේ නෑ. මම දන්නවා කියලා මං ගහන්නේ නෑ. මම මේ මනුස්සයන් ගුටි කන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ගුටි කාලා මං අහනවා මහත්තයාට ගැහුවේද? මං යන්නම්. Oh my God. He shared so many things with me, guys. Unbelievable. I think I'm so lucky to meet him. He's an unbelievably spiritual guy. He's following yoga, and then he got completely different opinion about the life. He's a good fighter, Angampora fighter, but he said he will never fight anyone. He will not beat anyone, but he will be just surrender. And he loves to be
isolated, so that's why he made a house over there and he live in there. Sorry? No, I don't know. How old are you? 82? Oh. No. Oh. Is his Handurum legs pathu 82? Handurum No, it's okay. I believe you. I trust you. විශ්වාසයන්නේ? Yeah. Mama Vishwas. No, my goodness. I can't see he's 82. He's so physically, he's so strong. He's well in physical. Unbelievable. Right, thank you so much. Gulsana, Parisming, long life. Okay. Yes, I found. Thank you so much. Thank you so much. I found my mama. Yeah. Bye bye. Oh my goodness, guys. I think I found the right person to know exactly what had been gone in down there in the waterfall. All these murder cases and the spirit and the ghost cases. So what he said, he's not really believing that stories. Everything are just false. Those are all myths stuff that people have been created. And I also personally believe, because before I come here I watch so many YouTube videos about Asupini and each and every video said that here we got a ghost, a woman that's screaming out there, and then she made so many people frightened, and I think those guys, they just want to get views and creating unwanted, unnecessarily situation here, that some people are neglecting to come here and see this natural beauty over there in these water resources. And so I think this is the time that everyone should stop that thinking and then assuming that we have a ghost here, a woman who hovering here. But the cases are true. So many guys have been died. Only by Malmama had been taken 14 bodies, so only by him. But except him, there are so many death cases, and then also that murder case, that the mute girl being killed by an army soldier while before, and then her body was found somewhere down, but only the ribs and bones, that's all. So yeah, so I think we have to stop this crazy story. Asupini Allah is a naturally so much equipped with beauty, and we don't have a ghost here, we don't have screaming sound here. Hello. කොහමද? මේ පැත්තේ හොල්මන් ඉන්නවද? අපි තමයි හොල්මන්. ඕගොල්ලෝ. මේ හොල්මන් නෑ නේද? අපි වෙන්නේ හොල්මන් නෑ. දැකලා නෑනේ? නෑ නෑ අපි දැකලා නෑ. හැබැයි ගොඩක් අය කියනවා හොල්මන් තියනවා කියලා. නෑ. බොරුනේ. එහෙනම් මේ අපි රැටි යන්නේ. ඒක තමයි මල් මාමත් කිව්ව හොල්මන් නෑ කියලා. මල් මාම කියවනම් හරි. Right, okay. Thank you so much. Bye bye. Some villagers, they're so friendly, and they also said we don't have a ghost here. Those are all false stories. So guys, I'm gonna say goodbye to Ghost Village. Now I'm gonna say it's not a ghost village, but to Asupini Allah. I welcome you everyone. Come Asupini Allah if you're passing Kampala. It's just 25 kilometers from Kampala, and then if you go Nawalpiti Road down there, Hatton side. So this is the way that you have to come and see this natural beauty. So guys, I will see you from another video, another interesting video as soon as I can. Until that, take care.